Hello, my dear students. So, today we will be continuing our 12th lecture of this lecture series. The topic for today's lecture is stagnation properties of compressible flow. I am your educator Tanmay Haldar. This is a part of module 4 of the MAKAUT syllabus. The code for MAKAUT syllabus, the code for the subject is 401 and the subject name is thermodynamics. This session is going to be a bilingual session. So, without wasting any time, let's proceed. First of all, what are the stagnation properties and what is actually stagnation point? See, you can see these streamlines, right? Suppose a fluid is flowing through this streamline and we have placed an object at the middle of the flow. Then what will happen? Some of the fluids will pass by this object. But a part of that flow will just stop over here, right? The stop over here. This is called your stagnation point because the fluid is stopping here. Where do we use it? Suppose a aircraft is flowing. Aircraft is flowing, right? If the aircraft is flowing, what will happen? If it is flowing in a very, it is flowing at a greater speed, the air over here is flowing via this. We can assume that, right? So there will be some air at this point, at this stagnation point. Understood? কি হচ্ছে মনে করো এরোপ্লেন উড়ছে সেখানে এয়ারটা যদি শান্ত থাকে এরোপ্লেন যদি হাই স্পিডে যায় তাহলে কি হবে তাহলে আমি বলতে পারি উল্টোটা হচ্ছে এরোপ্লেন যদি স্ট্যাটিক থাকে এয়ার যদি এদিকে ফ্লো হয় সেম রাইট তাহলে এরোপ্লেনের সামনে যে পয়েন্টটা আছে দ্যাট ইজ স্ট্যাগনেশন পয়েন্ট স্ট্যাগনেশন পয়েন্টে আমার ফ্লুইড মানে আমার এই ক্ষেত্রে এয়ারের প্রপার্টি কি আছে দ্যাট উইল ওয়ান্ট টু ঠিক এখন কি কি প্রপার্টি থাকতে পারে এয়ারে ফার্স্ট ইজ ভেলোসিটি অফ value of the pressure temperature and density. There are three properties. By three property I can define a fluid or a fluid at stagnation pressure, right? One is stagnation point, one is pressure of the fluid, one is temperature of the fluid, one is density. এখন আমরা এই এক্সাম্পলে আসলে আমরা কি দেখব এই প্লেনের টিপটাতে আমার প্রেসার কত আছে প্রেসার বেশি হলে প্লেন ভেঙে যেতে পারে ডেনসিটি কত আছে আর টেম্পারেচার কত আছে অফকোর্স টেম্পারেচার একটা মেজর রোল প্লে করে so we will be deciding these three things okay temperature pressure and density. Let's see. Suppose at point O, when there is a natural flow of fluid, the velocity is v0, the pressure is p0, the density is rho 0, and the temperature is T0. The O point pressure P0, density rho 0, temperature T, density rho O, temperature TO, and velocity is VO. Right now, at the stagnation point, that means this point, suppose the pressure becomes Ps, the temperature becomes Ts, the density becomes rho s, and the velocity becomes Vs. Now the value of Vs is 0, right? Because at stagnation point the velocity becomes 0. তাহলে আমরা বাকি তিনটে ভ্যালু বের করব রাইট ps ps and rho we have to calculate these three values. Okay? So let's just go to the next one. First of all is what? First of all is our the formula. The formula says what? The formula says that what is the Bernoulli's equation for adiabatic fluid? আচ্ছা আমরা ধরে নিচ্ছি this condition or this process is a adiabatic process. First of all, there should be a friction, right? But we are considering it as a frictionless process. Secondly, it is happening in such a speed that we are assuming that there is no heat loss from the system. So we are assuming that this is a adiabatic process. So if this is adiabatic and there is no friction, so can I say that this is an adiabatic reversible process, which leads that, which conveys that this is a isentropic. Alright? তাহলে adiabatic প্রসেসের ক্ষেত্রে আমার কি হয় Bernoulli's ইকুয়েশনটা কি হয় আমরা আগে প্রমাণ করেছি we have proved it before earlier in earlier sessions that the
Bernoulli's equation for adiabatic process is gamma by gamma minus 1 rho p0 by rho 0 g plus b o square by 2g plus 0 is equal to the energy equation over here, which is gamma by gamma minus 1 ps by rho sg plus b square by 2g plus 0. Right? Now see, the height difference of O and S is equal. So these terms cancels out each other, right? At Z0 is equal to ZS, Z0 is equal to ZS. So this term cancels out each other, right? So we are left with this whole term. Again, in this term, the value of Vs is what? 0. So basically, if the value of Vs is 0, and I just multiply both the sides with G, then what will happen? G and G cancels out each other, and the value of Vs is 0. So we are left with only this term, right? Right. Now I can take this term on this side. Yes, I can take this whole term on this side, and we will be getting what? Let's just clear this one. We will be getting that gamma by gamma minus 1 PO minus PO by rho minus PS by rho is equal to minus PO square by 2. Right? If we simplify it further, we will be getting this term, right? Just take a look in the calculation. If we simplify it further, what have we done? আমরা এখান থেকে PO by রো ও কমন নিয়ে নিয়েছি, তাহলে 1 মাইনাস PS by rho s ইন্টু PO by rho একটু রো ও বাই পিও থাকে। এবার রো ও বাই পিও এদিকে রো পিএস বাই রো এস, এটাকে আমি যদি একটু ঘুরিয়ে লিখি তাহলে পিএস বাই পিও ইন্টু রো ও বাই রো এস হবে। তাই এসছে। আমরা এবার কি জানি? আমরা জানি what rho o p o by po to the power gamma is equal to ps by ps to the power gamma, as p by rho is equal to constant, right? তাহলে po by rho to the power gamma is equal to ps by rho s to the power gamma, as p by rho to the power gamma is equal to constant. সেখানকে আমরা সিম্পলিফাই করলে আমরা পাচ্ছি, we are getting that rho o by rho s is equal to po by ps whole to the power 1 by gamma. Now we are just replacing this term with this. So we are actually eliminating rho and we are introducing p, right? Then our equation will become what? 1 plus 1, 1 plus 1 by gamma whole. This whole 1 plus 1 by gamma. Right? This term will be eliminated, right? তাই হবে। Let's see তাই হয় কিনা। In the next slide, that is what is happening, right? So minus this, so not plus, minus, because ওটা উল্টো ছিল। ওটা PO by PS by PO ছিল, ওটা PO by PS ছিল, ওটাকে উল্টো করে দিয়েছি PS by PO। So it became like this. After that, if you solve this equation, you will be getting this, right? Just pause it and look into the derivation. This is an easy one. You should be able to figure it out. If you cannot, let me know in the comment section and I will clear it. Next is adiabatic problem. You see, in this previous equation, we have reached until this, right? We have reached until this much, right? We have reached until this much. Let's see over here. Rho O by PO is equal to what? P by rho into gamma is equal to C square, right? Because C is equal to root over gamma into P by rho. We have learned it in our previous session. Yes, this C is the sonic velocity in the fluid. So this this whole term can be denoted with what? 1 by C square. This whole term can be denoted with 1 by C square. That is exactly what we are going to do in the next step. See, here this whole term has been denoted with 1 by C square, right? In the previous equation. So ultimately, we are getting this equation: P4 square by CO square 2CO square into gamma minus 1 is equal to PS by PO whole to the power gamma 1 by gamma. Now again, VO square by CO square rings a bell. কিছু মনে পড়ছে?
B by C equals what? M, Mach number, right? So this term will become what? M square. And that is exactly what we are going to do in the next slide. See, 1 plus mo square by 2 gamma minus 1 equals to ps by pm gamma minus 1 by gamma, right? Now, again, this ps by pu gamma minus 1 equals to what? This much. I am just rearranging this one. Then ps by pu equals what? 1 plus gamma minus 1 by 2 mo square whole to the power gamma by gamma minus 1. Yes? So the value of ps, which is stagnation pressure, is equal to po into 1 plus gamma minus 1 by 2 mo square. So this depends upon Mach number of the weight. Okay, and this is the value of the stagnation pressure. Now do remember this. We have already calculated the stagnation pressure. We are left with two more constant. One is stagnation density and one is stagnation temperature. Now we will be figuring out these two, but before that, let's just dig this equation further. The equation take আরেকটু discussion করা যাক. So let's just go to the next slide. This is taking a little time. Just okay, just a second. Okay, so let's just go to the next slide. Why is it? Right now, so okay, from here, right? So the stagnation pressure was here. Now let's just go to the next slide. Where we were here. So now let's go to the right. So compressibility factor. What is compressibility correction factor? First of all, see that was an equation. That was an equation. Our equation was what? PS is equal to PO into 1 plus 1 plus 1 minus gamma, I believe. Let's just check that. 1 plus gamma minus 1 divided by 2 mo square to the power gamma into comma. Let's just write it over here. 1 plus gamma minus 1 divided by 2 mo square whole to the power gamma to the power gamma by gamma. Right? Now let's just with this note, let's just move to the next. See, if this equation, if I do binomial distribution of this equation, then what will happen? If I do binomial distribution of this equation, what is binomial distribution? A plus B whole to the power n is equal to nc 0 a to the power n b to the power 0 plus nc1 a to the power n minus 1 into b to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 into b to the power 2 plus, and that is how it goes on, right? So here also I have taken this term 1 plus gamma minus 1 by 2 mo square whole to the power gamma by gamma minus 1. I have taken this term and I have done binomial distribution of this one, right? So I have done binomial distribution of this one, and after that I have gotten this term, right? Once I get this term from this whole term, I'm taking gamma by 2 mo square common, right? So I'm left with this term. Yes. Now I am multiplying PO with it, so I get PO plus আমি এটা থেকে PO multiply করলে কি পাবো? PO plus PO gamma mo square by 2 plus this into this term, right?
এবার আরেকবার একটু ভালো করে যদি দেখো, ক্লিয়ার করছি, আরেকবার যদি ভালো করে দেখো, এমও স্কোয়ার সমান কত, বি স্কোয়ার বাই সিও স্কোয়ার, আবার সিও সমান কত, সিও স্কোয়ার সমান গামা পিও বাই রো ও, আগেই আমরা করেছি। এবার ব্যাকে যাচ্ছি, পেছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছি রে। এবার তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটাকে যদি সিম্পলিফাই করি কি হবে, পিও স্কোয়ার রো ও বাই গামা পিও। আমি তাহলে এখানে এম এর বদলে লিখতে পারি, কি লিখতে পারি, ভি স্কোয়ার রো ও বাই গামা পিও। সেটা যদি লিখি তাহলে পিও আর গামা কেটে যাবে, তাহলে আমি কি পাবো, ভি স্কোয়ার রো ও বাই টু। ইয়েস, let's see whether I get that or not. Next slide. Yes. তো আমি সেটা বসিয়ে দিলাম। এবার ধরো এটা কেটে যাচ্ছে, আমি পাচ্ছি কোথায়, ভি স্কোয়ার রো ও ভি ও স্কোয়ার বাই টু, রাইট? আর এই টার্মটা, now this term is called compressibility correction factor. This whole term is called compressibility correction factor. এখন দেখো, যদি ফ্লোটা কম্প্রেসিবল না হতো, এটার ভ্যালু হয়ে যেত 1, তাহলে আলটিমেটলি কি হতো, পিএস ইজ ইকুয়াল টু পিও প্লাস রো ও ভি স্কোয়ার বাই টু। যেখানে তোমার স্ট্যাগনেশন পয়েন্টে পৌঁছিয়ে গেছে, সেখানে কি হতো তাহলে ভ্যালুটা, তাহলে তোমার দেখো এটা নর্মাল হচ্ছে, মানে উইথ যেটা যখন কম্প্রেসিবল ফ্লো না, সেক্ষেত্রে পিএস এর ভ্যালু যেটা হয় সেটা হচ্ছে হচ্ছে রাইট, বা ইনস্টিটিউশন এটা ফলো করছে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? সো দিস টার্ম ইজ কল্ড compressibility correction factor, রাইট? লেটস গো টু দি নেক্সট ওয়ান। আমরা দেখো প্রেসার বের করে নিয়েছিলাম অলরেডি। আচ্ছা, কারেকশন ফ্যাক্টরের কিছু তোমার ফ্যাক্ট আছে, সেটা দেখে নিই। তো এম এর ভ্যালু 0.2 থেকে আমরা 0.2 এর থেকে কম হলে আমরা কম্প্লিট ফ্যাক্টরকে কনসিডার করি না, কেননা ওখানে এম স্কোয়ার আছে, এম টু দি পাওয়ার 4 আছে, রাইট? সো এগুলো এক করে মোটামুটি 1, বাকি টার্মগুলো নেগলেক্ট করে দিতে পারে। তো লেটস জাস্ট মুভ টু দি নেক্সট ওয়ান। হ্যাঁ, এখানে কি বলছে, এখানে বলছে দেখে নাও, এখানে বলছে যে আমাদের দুটো ইকুয়েশন ছিল, একটা তো আমি পি জিরো জন্য বের করেছি, ইয়েস, আর একটা আমি পি জিরোর জন্য একটা ইকুয়েশন আছে, পি এস এর জন্য একটা ইকুয়েশন আছে। পি এস বাই পি জিরো ইকুয়ালস টু হয়, পি এস বাই পি জিরো ইকুয়ালস টু, আমি লিখতে পারি রো ও বাই রো এস হোল টু দি পাওয়ার গামা, লিখতে পারি, ইয়েস। পি জিরো ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে রো পি এস বাই পি জিরো ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট, রো এস বাই রো জিরো হোল টু দি পাওয়ার গামা। তাহলে আমি কি এটা লিখতে পারি যে rho s by rho 0 is equal to ps by p0 whole to the power 1 by gamma। এবার ps by p0 এর ভ্যালু কত, আমি ps এর ভ্যালু জানি, p0 po এর ভ্যালু হয়ে যাবে, ps by po এর ভ্যালু আমি অলরেডি জানি, ps by po এর ভ্যালু হলো দিস হোল টার্ম, যেটা কি আমি বের করেছি, মনে পড়ছে, ps by po, তোমাদের খাতা উঠিয়ে দেখো, এই টার্মটা আমরা বের করেছি। যদি মনে না পড়ে তাহলে লেটস জাস্ট চেক দ্যাট আউট, একবার তোমাদের দেখিয়ে দিই কোথায় পাবো। এইটাতে পেয়ে যাবো, এটাতে পেয়ে যাবো, ps by po is equal to 1 plus gamma minus 1 by 2 mo square whole to the power gamma। তো ওটাতেই আমরা যাচ্ছি কোথায়, এখানে the value of ps by po is equal to what, 1 plus gamma minus 1 by 2 into mo square whole to the power gamma by gamma। আর rho s by rho is equal to কি, ps by p whole to the power 1 by gamma, সেটা আমি বসিয়ে দিয়েছি এখানে 1 by gamma। তাহলে rho s এর ভ্যালু কত, rho o into this much, ক্লিয়ার? তাহলে আমরা দুটো প্রপার্টি পেয়ে গেলাম। নাও উই আর লেফট উইথ টেম্পারেচার only, right? This is another property, note it. We should also note the derivation as well. The third one is temperature. Now see, we already know one more thing. That is what? That is P by rho is equal to RT. So PS by rho is equal to RTS, and TS is equal to 1 by R PS rho S.
দেখো আমরা পিএস এর ভ্যালু জানি, আমরা রো এস এর ভ্যালু জানি, দুটো ইন্টারমে বের করেছিলাম। তাহলে দুটোই যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা টিএস এর ভ্যালু পেয়ে যাবো। সেটাই কিন্তু এরাও করেছে। সি, পিএস এর ভ্যালু বসিয়েছে, রো এস এর ভ্যালু বসিয়েছে। নাও here and here, T0 by rho 0 is equal to what? T0. T0 by rho 0 is equal to T0. I করে দিয়েছে। And this by this equals to what? Gamma by gamma minus 1 minus 1 by gamma minus 1. So this becomes gamma minus 1 by gamma minus 1. That is actually 1. So the value of Ts is equal to T0 into 1 plus gamma minus 1 by 2 into MOC. Right? This is the temperature. So the third property has been derived as well. Right? So after this, you have two numericals as a home assignment. So to be numerical, you have two numericals as home assignment. Try to solve this at your home and mail me after you solve this. Right. So that's it for today. I hope you have enjoyed the lecture. Let me know if there is any doubt in the comment section. Also, give a thumbs up to this. If you think any of your friends can be benefited from this lecture, please share it with them. Apart from that, if you have any feedback about this video lecture, let me know in the comment section as well. Subscribe my channel and take care of yourself and your family and friends. Stay at home, study well, stay safe. Thank you.